여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 팁입니다. 자, 간밤에 기분 좋은 소식이 많이 들려왔는데요. 자, 테슬라가 $232, 무려 5.6% 이상 폭등을 했습니다. 자, 이제 포드를 제치고 탑픽이 되었는데요. 자, 오늘은 테슬라 얘기가 아니라 먼저 비트코인을 얘기해 보고자 합니다. 자, 비트코인 지금 원화로 9,500만 원 전후로 왔다 갔다 하고 있는데요. 자, 27일 미국 내슈빌에서 컨퍼런스 비트코인 암호화폐 컨퍼런스가 있었는데, 자, 여기에 트럼프 대통령, 마이크 셀러가 참석을 했죠. 그래서 비트코인 가격이 폭등을 했었는데요. 자, 여러분 놀라지 마십시오. 이제 이 비트코인이 1코인 가격이 무려 180억까지 갈 수 있다는 전망이 나왔는데요. 자, 180억 어떻게 생각하십니까? 그런데 금시총 최소 10배는 갈 수 있다. 여기에 많은 분들이 동의를 하고 있는 것 같습니다. 자, 그래서 영상을 준비했는데요. 자, 비트코인의 정해진 미래 궁금하신 분들은 오늘 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 여러분 마이크로스트래티지라는 회사를 아십니까? 아시는 분도 있고 생소한 분도 있을 텐데요. 자, 먼저 여기 그래프를 한번 봐주시기 바랍니다. 자, 이 회사가 2020년 지금 지지부진한 주가에서 지금 $1,684 기록하고 있는데요. 자, 5년간 이 회사의 가치가 주가가 무려 11배가 올랐다는 사실 아십니까? 그런데 이게 사업을 잘해서 11배가 올라간 게 아니고요. 이 마이크로스트래티지가 바로 비트코인을 20만 개 이상 사들이면서 기업 가치가 자연스럽게 11배 상승한 겁니다. 자, 1번 보시면 비트코인 투자만으로 11배 상승했는데 이게 불과 5년 만에 이렇게 일어난 일입니다. 자, 개인으로 돌아가 보죠. 여러분이 그 경제 독립을 꿈꾸고 내가 할 수 있는 범위 내에서 10만 원이든 100만 원이든 1000만 원이든 비트코인을 일정 부분 보유한다면 이렇게 5배, 10배 상승할 수 있는 상상을 한번 해보시길 바라겠습니다. 자, 그래서 지금 비트코인이 조금이라도 나의 포트폴리오 자산에 없다면 인플레이션 때문에 그 자산 가치 하락이라는 위험을 맞을 수가 있는데요. 자, 이건 매우 심각한 일입니다. 그래서 중요한 건 3번인데요. 앞으로 전 세계 기업들, 솔직히 여러분 애플, 테슬라는 알아도 마이크로스트래티지 기업은 몰랐을 겁니다. 그런데 이런 그 중소기업이 전 세계적으로 굉장히 많은데요. 자, 비트코인 물량은 2,100만 개로 제한이 되어 있는데 이 마이크로스트래티지 하나의 회사가 가지고 있는 비트코인이 무려 20만 개입니다. 자, 그러면 비트코인 발행 물량은 2,100만 개인데 사실 이 중에 그 유통량은 절반이라고 따지면은 이렇게 마이크로스트래티지 같은 기업이 전 세계적으로 나라별로 한두 개만 나와도 만약에 100개 회사가 이렇게 20만 개의 비트코인을 사들인다면 그것만 해도 2천만 비트코인이 꽉 찹니다. 한마디로 공급은 2,100만 개로 제한되어 있는데 이렇게 마이크로스트래티지 같은 회사가 또 개인이 국가가 비트코인을 사들인다면 비트코인 가격은 수요 공급의 절대 불변의 법칙에 의해서 가격이 올라갈 수밖에 없는 그 자산이죠. 그렇기 때문에 여러분이 비트코인을 자세하게 모르셔도 이러한 기본적인 상식만 생각하신다 해도 또 마이크로스트래티지 5년 만에 11배 올라갔다. 비트코인 사들인 이유 단 한 가지만으로 이렇게 되는 겁니다. 그래서 여러분 이 그래프를 잘 보시길 바라고요. 자, 마이크로스트래티지를 좀 더 기간을 확대해서 2000년부터 2020년까지 살펴보면은요, 여러분 20년간 이 기업이 그렇게 시장에서 살아남기 위해서 아둥바둥 했는데, 자, 주가가 지금 바닥을 쭉 기고 있는 모습을 보이죠. 20년간 이 기업이 열심히 일을 해도 정말 안 망하고 명맥만 유지했지 기업의 주가 상승은 없었습니다. 그게 무려 20년입니다. 그런데 마이크로스트래티지의 마이크 세일러 CEO가 비트코인에 대해서 처음에는 부정적이었는데 여기에 제대로 공부를 하고 자각을 합니다. 그리고 드디어 2020년부터 5년간 비트코인은 이렇게 20만 개 이상 회사 자금으로 사들인 거죠. 그러면서 기업 가치가 비트코인이 반감기를 거치면서 올라가니까 자연스럽게 11배 상승한 겁니다. 여러분 여기서 인사이트를 꼭 얻으시길 바라겠습니다. 그래서 3번 보시면 개인이 자산을 지키고 늘리려면
뭐 테슬라 같은 주식 투자도 당연히 있어야 되겠지만 그 중에 일부는 반드시 비트코인을 가지고 있어야 된다는 점을 다시 한번 강조드리고, 너무 서두를 필요 없습니다. 아직 시작도 안 했다. 내년 그 폭발적인 상승 8월 이후 전후로 예상이 되는데요. 그 전까지 아직 시간이 있습니다. 다만 가격이 슬금슬금 계속 그 변동성이 심한 그 상황에서도 우상향하기 때문에 여러분이 비트코인에 대한 그 0.01 코인이라도 늘려가는 거는 빠를수록 좋다. 이 점만 잘 기억해 두시길 바라겠습니다. 자, 마이크 세일러 CEO는 컨퍼런스에서 비트코인 가격 전망을 최대 1,300만 달러까지 상향을 했는데요. 자, 여러분 1,300만 달러, 우리 돈으로 1코인이 180억이 된다는 얘기인데요. 자, 2045년까지 이렇게 20년 내 최고가 달성이 가능하다. 이렇게 마이크 세일러 CEO는 주장을 했는데요. 자, 그 전혀 근거가 없는 얘기는 아닙니다. 자, 100분의 1 코인이 있다면은 예를 들어서 180억에 100분의 1이니까 1.8억이 가능한데요. 자, 100분의 1 코인을 사기 위해서는 지금 1코인이 9,400만 원, 뭐 500만 원 하니까 100분의 1은 94만 원 정도 있으면 여러분이 비트코인을 여러분 자산에 보유할 수가 있는 것이죠. 이게 정말 마이크 세일러 회장 말대로 180억이 된다면 여러분은 20년 뒤에 1억 8천, 그러니까 94만 원으로 100만 원으로 1억 8천, 180배가 가능하다는 얘기입니다. 자, 마이크로 스트래티지의 공동 창립자 마이클 세일러는 7월 26일 비트코인 2024년 컨퍼런스에서 비트코인 가격이 2045년까지 1코인당 1,300만 달러에 이를 것이라고 예측을 했는데요. 자, 27일 코인 텔레그래프에 따르면은 세일러는 이번 전망은 6월에 1,000만 달러 예측을 상향 조정한 것인데요. 자, 약세 시나리오에서는 최소 300만 달러, 300만 달러는 우리 돈으로 42억 원이고, 강세 시나리오에서는 4,900만 달러, 이렇게 180억 1비트코인이 가능하다. 이렇게 이제 그 주장을 했는데, 그 마이크 세일러 회장은 그 내슈빌 행사에서 청중들에게 트리플 맥시, 그러니까 비트코인 강세론자가 될 것을 권장을 했습니다. 자, 그래서 세일러는 이런 제안을 했는데요. 집을 비트코인으로 재정비하고 비트코인을 매수하며 모든 자산을 비트코인으로 전환하고 세금을 피할 수 있는 저렴한 세금 관할 구역으로 이사한 후에 추가로 최소 5만 달러를 비트코인에 투자하라고 조언을 했는데, 여기서 5만 달러는 우리 원화로 6천만 원에서 7천만 원인 겁니다. 자, 여러분 꼭 이렇게 다 투자하실 필요는 없고 내 형편에 맞게 100만 원, 뭐 예를 들어서 500만 원 또는 600만 원 이런 식으로 형편에 맞게 여러분이 비트코인을 공부 차원에서 경제독립 씨앗으로 검토를 하시면 개인적으로 좋을 것 같습니다. 자, 그 세일러는 그 엔트로피는 물리적 자산의 가치를 희석시키고 있다 이렇게 주장하면서 자본과 에너지를 빨아들이고 있다고 말했는데, 여기서 이제 복잡한 얘기는 그 빼더라도 그 세일러는 그 지구상에서 이 가상화폐 중에 이 비트코인이 유일하게 인플레이션을 해지할 수 있는 가장 강력한 불변의 자산이라고 주장을 했는데, 비트코인은 불멸하고 불변하며 비물질적이라는 거죠. 그래서 그 약간의 전기로, 그 지구에 남아도는 전기로 비트코인을 채굴하고 이 채굴량은 2,100만 개로 제한이 되어 있는데, 이거는 이제 그 제한이 되어 있기 때문에 수요 공급의 법칙에 의해서 이미 비트코인은 정해진 미래라는 거죠. 그래서 각 개인과 기업과 국가가 앞으로 비트코인에 눈을 뜨고 이것을 사들이기 시작하면 물리적으로 2,100만 개라는 제한이 있기 때문에 최대 상승폭을 180억까지 보고 있는 겁니다. 전혀 근거가 없는 말은 아니라고 생각이 되고, 여러분이 이미 비트코인 2009년 출시 이후에 가격이 어마어마하게 폭등을 한 것을 여러분이 지켜보면서 비트코인의 가능성을 가늠해 보시길 바라겠습니다. 따라서 그 마이크 세일러 회장은 비트코인은 물리적 세계에 존재하지 않으며 무한한 수명을 가지고 있다고 덧붙였는데요. 자, 이 마이크로 스트리티지 마이크 세일러 회장의 회사는 지금 22만 6,331 비트코인을 보유하고 있는데, 중요한 거는 1코인당 평균 매수 단가가 3만 6,798달러인데요. 자, 이거는 1비트코인이 원화로 약 5천만 원에 구입한 거니까 지금 비트코인 가격이 9,400만 원에서 9,500만 원, 그러면 여러분 아직도 늦지 않았다는 겁니다. 자, 이렇게 마이크로 스트래티지 역시도
5천만 원대 평균 매수 단가를 가지고 있다. 이렇게 생각하시면 너무 조급하게 서두르지 마시기 바랍니다. 자, 중요한 건 이거죠. 트럼프가 비트코인 정책 내나 27일 그 내슈빌 그 비트코인 행사 암호화폐 컨퍼런스에서 어마어마한 정책을 발표를 했는데요. 그 모습을 지금 보고 있는데 중요한 걸 살펴보면은 만약에 11월 미국 대선에서 재선이 될 경우에 트럼프는 제일 먼저 SEC 게리 갠슬러 자르겠다. 이거 아주 시원한 발언을 했는데요. 지금 게리 갠슬러가 그 약간 이제 현 정부 민주당 미국의 민주당은 친 암호화폐가 아니라 반 암호화폐 정책을 많이 폈었죠. 거기에 선봉이 바로 SEC 게리 갠슬러 회장인데요. 취임 일성으로 이 사람을 바로 자르겠다. 이걸 발표한 거죠. 관중들의 큰 환호를 불러일으킨 발언 중에 하나가 바로 이 SEC 의장 게리 갠슬러를 바로 교체했다는 계획인데요. 원래 법적으로 교체는 안 되겠지만 사실 대통령이 이렇게 하는데 자리 보존을 할 수가 없겠죠. 그래서 기대가 되고요. 즉 이 게리 갠슬러 회장을 자르겠다는 얘기는 친암호화폐 정책을 적극적으로 펼치겠다는 그런 얘기죠. 그리고 여기 중요한 게 나오는데요. 자, 트럼프는 그 미국 정부가 보유한 비트코인 물량이 21만 3천 개인데요. 앞서 살펴본 마이크 세일러 그 스트래티지 회사가 22만 개를 가지고 있으니까 미국 국가보다 더 많이 가지고 있는데, 자, 이렇게 이제 미국이 적극적으로 그 비트코인 매수 물량을 늘려간다면 미국만 그런 게 아니라 한국, 뭐 영국, 전 세계 190개 나라들이 앞다투어 이제 비트코인을 매수할 거 아닙니까? 그렇게 될 경우에 그 비트코인의 가격은 정말 천정부지로 뛰어오를 수가 있다는 겁니다. 자, 그런데 그 트럼프는 비트코인을 그 100%더 이상 팔지 않고 유지하겠다. 이게 중요한 겁니다. 계속 가지고 있겠다는 거고, 미국의 전략적 국가 비트코인 비축의 핵심이 될 것이라고 얘기를 했는데요. 정말 강력한 발언이죠. 그리고 최소 금시총 가치로 비트코인을 키우겠다 이런 얘기도 했는데, 자, 금시총은 지금 비트코인 시총의 약 14배 정도 가까이 되는데요. 그러면 지금 1코인에 1억이 안 되는 비트코인이 앞으로 최소 14억 이상은 간다는 얘기죠. 자, 기대가 됩니다. 그래서 비트코인 시가총액이 이제 은을 뛰어넘었고 금 시가총액도 앞지를 가능성이 이제 점점 다가오고 있는데, 자, 비트코인 약 1조, 금 시총은 14조니까 10배 이상 상승 가능성이 있는 거고요. 자, 여러분은 이제 이어서 그 마이크 세일러 CEO의 약 30분 정도 되는 영문 연설을 이제 이어서 시청하실 건데요. 제가 시간 관계상 일단 영문으로 먼저 여러분께 이 영상을 붙여드립니다. 자, 이것을 그 영어를 들을 수 있는 분은 들으시고, 제가 조만간 번역 작업을 해서 또 중요한 핵심을 잡아서 다시 한번 그 마이크 세일러 연설 영문을 올려드리도록 하겠습니다. 자, 조금만 기다려 주시고 일단 급한 대로 영문 영상을 먼저 이어지는 영상 꼭 시청해 주시기 바랍니다. 자, 영어 공부하는 것도 매우 중요하죠. 경제 독립을 위해서요. 자, 그래서 지금 원화로는 비트코인이 9,400만 원. 여기 보시면 1일 변동폭이 지금 9,710만 원까지 찍었다가 바로 그 9,300만 원까지 이렇게 3,400만 원 왔다 갔다 합니다. 비트코인은 단기적으로 보면은 변동성이 매우 큰 자산, 정말 겁이 나는 자산이라고도 할 수 있는데요. 자, 10년 장기로 본다면 이거는 정해진 미래죠. 그래서 여러분 비트코인을 잘 그 포트폴리오에 한번 생각을 해보시기 바라고, 이제 김치 프리미엄이라고 하죠. 한국 프리미엄이 0%대에서 1.06까지 살짝 올라왔습니다. 자, 이렇게 27일 내슈빌 행사를 통해서 전 세계인들이 비트코인에 대한 관심이 조금 늘어난 걸 볼 수가 있는데요. 자, 비트코인은 1년으로 기간을 늘려봐도 이렇게 3,400만 원대에서 1억 500만 원까지 껑충 뛰어오른 3배가 오른 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 1원에서 1억 원까지 돌파를 한 게 바로 비트코인의 현재까지의 모습인데요. 비트코인이 앞으로 180억까지는 아니더라도 금시총 정도, 그러니까 10배 이상 상승을 해도 14억 정도는 될 것인데, 자, 그렇게 되면 정말 여러분이 1,000만 원을 해도 1억 4천이 된다는 얘기인데요. 여러 가지 뭐 미래에 대해서는
투자에 대한 책임은 전적으로 여러분한테 있지만은 그래도 우리가 테슬라 주식이나 비트코인, 엔비디아에 관심을 가지고 공부를 하면서 우리가 자산 중 일부를 경제독립 씨앗으로 파종하고 또 농부의 마음으로 이 커가는 자산을 지켜보는 것도 굉장히 경제독립을 향해서 가는 길에 의미 있는 길이라고 경제독립운동가 신동일 소장은 개인적인 의견을 말씀드려 봅니다. 참고만 해주시길 바라겠습니다. 자, 한편 비트코인은 지금 미결제 약정이 급증하고 있는데요. 이게 바로 상승 임박 신호로 보여집니다. 자, 29일 코인 텔레그래프는 코인글라스 데이터를 인용해서 비트코인 선물 미결제 약정인 394억 달러 그 3월 29일 기록한 종전 최고치 390억 달러를 4개월 만에 뛰어넘었다고 하는데요. 자, 미결제 약정이 신고점을 기록한 것은 비트코인이 다시 한번 사상 최고가를 경신할 가능성이 있음을 시사한다고 매체는 주장했는데 추후 소매 수요와 상승 모멘텀이 더욱 커질 수 있다고 설명을 했는데요. 자, 우리는 여기서 중요한 것을 놓치면 안 되겠습니다. 뭐냐 하면 많은 사람들이 아직은 비트코인에 관심이 없는데요. 조금씩 사람들이 관심을 갖기 시작하는 순간 여러분 그때 비트코인을 나의 포트폴리오에 담으려면 자, 지금 1비트코인 9,400만 원이 아니라 예를 들어서 1비트코인 10억인 상태에서 담아야 된다는 거죠. 그러면 내가 1,000만 원으로 지금 0.1비트코인을 살 수 있었는데 그때가 되면 100분의 1에 해당하는 0.01 코인밖에 살 수가 없는 거죠. 더 비싼 가격에 사야 된다는 겁니다. 자, 이러지 않기 위해서는 우리가 평상시에 남들이 관심을 가지지 않을 때 이미 정해진 미래 지금 트럼프 전 대통령 그리고 마이클 세일러 회장 살펴보았듯이 이런 그 CEO들 정말 스마트한 CEO들이 20년간 사업을 정말 얼마나 노력을 했겠습니까? 그런데도 기업 가치는 안 망할 정도의 회사로 유지했었는데 비트코인에 관심을 가지고 회사가 비트코인을 보유하면서 무려 11배 이상 폭발적인 상승, 그것도 5년 만에 이뤘고, 또 트럼프 재선이 되든 아니면 해리스가 되든 해리스도 이제 그 바이든과 달리 친암호화폐 대통령 후보로 전환되고 있는 중입니다. 그래서 비트코인은 정해진 미래라고 보여지는데요. 자, 이어지는 30분 영상, 영문 영상 여러분 잘 들어보시고 여러분이 조금이라도 경제독립 씨앗 인사이트를 얻는 소중한 시간이 되시길 바라겠습니다. 자, 그럼 오늘 하루도 좋은 하루 되시고 이어지는 영문 영상 끝까지 함께 해주시길 바라고요. 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리고 여러분이 그 커피 2잔 값 멤버십 회원이 가능하신 분은 부탁드리겠습니다. 영상 제작에도 큰 도움이 되고 또 멤버십 회원에 대해서는 영문 영상 번역본을 먼저 보실 수 있도록 오픈해 드리고 있습니다. 부탁드리겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 시청해 주셔서 감사합니다. Thank you. Thank you. What an awesome gathering of Bitcoiners. I am delighted to be here in Nashville, a city known for music, a city known for freedom, and I'm honored to follow Senator Hagerty and address you today. Today, I've decided to use slides. And for those of you who've seen my presentation, some are with slides, some are without slides. I got a lot of good comments on the ones with slides, and so I figured the best way to make this presentation better was more slides. So number go up, and with no more delay, I want to talk about the Bitcoin revolution. And I also want to talk about rebuilding our global economy with digital capital. The world, as we know it, is based on 20th century ideas and 20th century technology. Stocks trade 9:30 to 4 unless there's a bank holiday. You can't do things on the weekend. Everything is slow. Everything is expensive. If we want to prosper in the 21st century,
We need new ideas, and they need to be based on new technology. This chart you've seen before, I popped it up. It's $900 trillion of global wealth. It's that $900 trillion, it's spread across physical assets and financial assets that are 20th century ideas, 20th century technology. And in the upper left corner is a little orange blip, the little orange asset that could, what we call Bitcoin. It's 1 trillion. It seems like a lot if you started with zero, but when you look at it against the greater scheme of things in the world, it's 0.1%. Here's another way to see that same chart. It's not 900 trillion of assets. It's a bunch of assets held for their utility value and a bunch of assets held as a store of value, long-term capital. When I buy a house, I want to live in it. But when I buy a bunch of bonds, I just put my money there because I didn't know what else to do with the money. And when you start to see the world as a big chunk of long-term capital, $450 trillion or more of capital, and you start to think about the way we store that capital, you see the engine for the revolution. The global economy struggles because we're relying upon imperfect assets and imperfect systems to store that capital. It's crippling our capital preservation. So how do we engineer a better system? Well, this is Tesla, and Tesla had a quote. He said, "You want to understand the universe? Think in terms of energy, frequency, and vibration." I'm going to translate that. I'm going to talk about the physics of money now. What are the physics of money? Energy is money, or capital, or wealth. You could use them interchangeably for this speech. Frequency is about the duration or the lifespan. How long will it take? A minute, an hour, a year, a century? And we vibrate money every time we trade with each other, or we transfer from one locale to another, or we transform a property into another type of asset. And so here is an important equation. This is useful life is equal to the value of an asset divided by the cost to maintain that asset. If you're looking for the useful life of your money in an asset, then the way to figure it out is ask, how much does it cost every year to maintain that asset in pristine condition? What do I have to spend in order to avoid depreciation or decay? It turns out that useful life, is very close to something we know in the Bitcoin community as stock to flow. They're very related if you're measuring them in years. Many individuals and most corporations, they use financial assets to preserve capital. And this is the source of a challenge for us. Let's talk about financial assets. I want to keep my money for a long period of time. Start with $1 billion, put it in the peso, and the money is decaying in 2 years, right? A 98% inflation rate strips you of your economic energy or your capital. This is not a good long-duration asset. The Turkish lira, your capital lasts 3 years. The US dollar, under traditional monetary inflation for the past century, might last 14 years, but it's not like you have it for 14 years. The life is being sucked out of you linearly over the 14 years. Put your money in a hedge fund. What's the annual cost? It's 2% management fee and then 20% of the upside. About 4% a year if you're investing in normal assets. That means it's a 25-year asset. Treasuries, you're going to get a yield, but the 3.5% after-tax yield goes against the 7% monetary inflation. Maybe your money lasts 30 years. Capital in a mutual fund where you pay a 1% fee, 100 years. That's about the best you're going to get. If you manage to buy a diversified portfolio at 10 basis points, the counterparty risk is going to drive you to a 1% cost. So those are your financial assets. We're running the world on a 20th century set of ideas, and on average, a financial asset is going to last you 30 years. We all know inflation dilutes the value of financial assets. But inflation is just the tip of the iceberg. You're also going to get diluted by tariffs and tolls and torts and transfers, taxes. We got all sorts of taxes, income tax, capital gains tax. Every time you vibrate and move the money, you get taxed on the money. And then if the taxes don't take you and the torts don't undo you, you've got weather and competition and obsolescence and politics and catastrophe. Those are the things
that dilute the value of your capital over time. And if you want to maintain economic energy, you have to fight against that friction. Well, most people realize that's a frustrating endeavor and it's a no-win endeavor, so they give up on financial assets and they start turning to physical assets to preserve capital. Well, here's the physical asset, a Ferrari. Not a good way to keep your money forever, though, because after 5 years, you've spent as much on the insurance and the upkeep and the depreciation as it's worth. Yachts aren't much better. If you spend 10% of your money operating it, you also get hit with depreciation. Don't store your money in yachts. A home in Miami Beach, if you buy a $10 million house, you better come up with $10 million to maintain the house over 17 years. Now you've got no money left. Silver, 22 years. A warehouse, 40 years, maybe 50 years. Bar of gold, 62 years. A painting, 72 years. Land, the average property tax in the United States is 1.1%. That means your money is going to last 91 years unless the government reassesses the value of your property. Then it's going to last less than 91 years. The oldest family ranch in the United States is King Ranch. They made it 173 years. Every other family in the country failed. And here's the longest held property, the Crown Estate in the United Kingdom. You could say the royal family held it since 1066, but on the other hand, it passed from the Plantagenets to the Stuarts through the Lancasters and the Yorks and eventually found its way to the Hanover family. And so maybe 7 different families split that. None of them got to take it with them. So physical assets you might think might last 1,000 years. Probably about 50 to 75 years is the best you're going to do. Entropy is diluting the value of your physical assets. It's sucking the capital, the energy out of them. There's a reason it's called earth and not heaven. Because politicians are very creative. They got a city tax, a county tax, a state tax, a federal tax, a transfer tax, a usage tax on the property. And if that doesn't get you, there's rent control, price control, or a culture shock. Then you got competition. You might get discriminated against. There's recession. The currency can collapse. Your tenants won't pay you. Someone will slip and fall on the front sidewalk and sue you. There's weather, war, crime, and catastrophe. And if energy prices go through the roof, it's going to be hard for you to make a go of it. Physical capital is not a simple solution. Something I learned at MIT, the 3 laws of thermodynamics. You can't win. You can't break even, but you can't get out of the game. So you could stop right here and be a little bit depressed, but then again, we don't want to lose. So you start thinking, what if we could find a way out of the game? Then we could break even. Then you could win. Satoshi found a way. He gave it away. And he went away. And that's Bitcoin. Bitcoin is digital capital. That's what he created. Bitcoin's immortal, immutable, and immaterial capital. And I use that in this sense. It's got an infinite lifespan. It's not being attacked by the forces of weather and entropy and inflation. It's immaterial in the sense that it's not in the physical world. It's not suffering from all of those parade of horribles that are the scourge of financial and physical assets. And it is the solution to our economic dilemma. The transformation of our capital from financial and physical assets to digital assets, it solves the problem that we're all facing. Now, how long-lived is Bitcoin? Well, take your Bitcoin and put it at scale with a custodian, an institutional-grade custodian. You pay 10 basis points. By the first law of money, that means you're going to last 1,000 years. The custodian might not last 1,000 years, but that doesn't matter because you can move the Bitcoin every year or every decade, and you can stay one step ahead of the custodians failing. You can't teleport a building. You can't teleport the King Ranch. And so Bitcoin is that thing that you can move. Say you custody your Bitcoin. You can self-custody your Bitcoin for about 1 basis point a year, assuming you buy good hardware wallets and signing devices and spend a day a year to keep track of it.
Now you've got a 10,000-year asset. And what happens if you give it to the AI? Well, an AI or a computer program can maintain those private keys for the cost of electricity. You've got a 100,000-year asset. The AIs are going to want the Bitcoin. If they have a choice between owning the Bitcoin and owning the ranch in Texas or owning the bar of gold or owning the Argentine peso, it's pretty obvious what they're going to want, and you can see here why they're going to want it. Digital assets are in a class all their own. When you compare them to all the other assets that you can use for capital preservation, you can see they're off the scale. Everything else is living in the domain of 30, 40, 50 years, and you're in the domain of 1,000 to 100,000 years. It's a breakthrough in capital preservation, but it makes it a revolution in economics. If you would be rich, trade wisely. And here's a very simple principle. Trade temporary for permanent. Trade your ice cream cone that's melting for the peso for the dollar for the land, and the land for the Bitcoin. Trade the currency for capital. Trade something fragile for something resilient. Trade something local for something global. Trade something physical for something digital. Trade the security for the commodity. Trade the commodity for the scarcity. You can't go wrong moving in that direction. So let's talk about some great trades in history, some trillion-dollar trades. The Dutch understood naval power. They understood ships. They had thousands of them. They bought the best port in the New World for a couple of $100 in plastic and textile trinkets, and that's worth $2.5 trillion today. Okay? It was an investment that's returned 6% for 398 years straight. It's a 10.5 billion X return. And if you think about it, you're like, why would I actually give up the best port in America for a bunch of textiles and plastic and glass? But the people that sold the thing to them didn't understand naval power. If you don't appreciate the reason you're going to want the property, you won't value the property. Napoleon wanted to gallivant across the old world, and Jefferson wanted to expand in the new world. So France sells Louisiana to the U.S. for $15 million in 1803. The $15 million probably lasted a few months fueling the French army. It's gone. Jefferson got that. He got 27% of the United States. It's an 800,000x return, worth 12 trillion or more. It'll be worth more. Jefferson had some vision, as did this man. Seward pays $7 million for Alaska 2 years after the country's decimated by the Civil War. John D. Rockefeller is trying to start an oil company. Today, there's $1 trillion of oil underneath Alaska. It's a massive return for a piece of paper. How much is digital capital worth? Take the $450 trillion, multiply by 3%. That's your entropy cost or your inflation cost. It costs the world $13.5 billion a year to take all of those parade of horribles when they're trying to preserve their wealth. If you put a 20 P to E on it, like you'd value a company or a long-duration bond, that's worth $270 trillion. So digital capital is worth 10, 20, 15 trillion a year, and is worth hundreds of trillions of dollars. Reality check. Is he full of BS? Well, digital capital is returning 55% for the past 4 years. Financial capital, the best in the world, is the bond. It's minus 5%. Imagine capitalizing your company or your country on a minus 5% instead of a plus 55%. It's obviously working. And now let's come back to my chart here. Global wealth, we can look at it like this, and we see the little Bitcoin, square in the left corner. But what's happening? Here's my macro Bitcoin forecast. It's 21 years. Goes out to the year 2045. What do I think will happen? Well, I've got a bear case and a bull case, but what I think will happen is that 55% ARR goes to 50%, 45, 40, 35, 30, 25, 20. It's between 50 and 20. It'll gradually decelerate till it's growing about twice as fast as the S&P index. And at that rate, Bitcoin's $13 million a coin in the year 2045. 13 million. It could be a 3 million bear case. It could be a 49 million bull case, but
What is Bitcoin? 7% of the world's assets then. What about the rest of the assets? Well, I actually think that AIs and technology are going to revolutionize tech. We had no companies worth $1 trillion, then we had a bunch of $1 trillion companies. You're going to see more because you're going to see companies with 100,000 AIs and no employees, and they're going to do the work of companies that used to have 100,000 employees. You're going to see mega corps develop, shipping robots and self-driving cars, and a company that gives a personal physician to 1 billion people without any doctors on the payroll. So clearly equity is going to grow fast. Gold's going to get demonetized. Land will be less monetized. But look, here's the future in 2045. Doesn't look that revolutionary. It looks like today. It's just that Bitcoin is visible on the chart to you. When Bitcoin is visible, that's going to be the base case. Now, what are the implications of this? How do you make money? Well, let's talk about individual Bitcoin strategy. What should you do? Make Bitcoin your primary treasury asset. Convert your excess earnings to Bitcoin. Utilize subsidized credit. If the government will loan you money, borrow the money at cheap rates and buy Bitcoin, and find a tax-efficient way to invest the Bitcoin. What shouldn't you do? Don't quit your day job. Don't lose your focus on Bitcoin. Don't use margin loans and trade with leverage. You get wiped out while you're asleep on a Saturday night. That's not good. Good? 30-year loan for 3% backed by the government on your land. Bad? Overnight 10x leverage. So what's a typical person? Well, we actually model an individual, and we said, what if you had $750,000 in net assets and you made $200,000 a year, and you're going to make 5% more every year, and you got a savings rate of 25%, and you can invest $50,000 a year. Well, there's a lot of strategies. You could be the normie and do a normal strategy, diversified portfolio. You can be a 10%er, and you can put 10% of your assets into Bitcoin. You can be a BTC maxi and put 80% of your assets and put 80% of your earnings into Bitcoin. You could be a double maxi, and that's when you basically take an extra $250,000 loan against the house. And then the triple maxi is you finance the house for Bitcoin, you buy Bitcoin, you flip all your assets to Bitcoin, and then you move to a cheap tax jurisdiction where you actually can avoid some taxes and invest an extra $50,000 in Bitcoin, maybe a Singapore or UAE or something. What's the result? Well, this is the result. The normie ends up with $8 million in 21 years. The 10%er will more than double that. The maxi ends up with $100 million. The double maxi, $150. The triple maxi, $214 million. You can see the power of leverage, and the choice is yours. And you can also see, it takes 15.9 Bitcoin to be a triple maxi. 6.25 Bitcoin will make you a wealthy person. Let's talk about corporations. Dues. Convert your capital to BTC. Convert your cash flows to BTC. Issue equity to buy BTC when it's accretive. Issue debt to buy BTC when it's accretive. Don'ts. Don't bleed your capital with taxable dividends. Don't surrender your capital with stock buybacks. Don't dilute your shareholders with risky, overpriced M&A activity. Here's our typical corporation. $100 million of cash flow, $1 billion of enterprise value. It's growing. It's generating a lot of cash flow. Its share price is $100. And now the issue is, what's your strategy? Normie, maxi, double maxi, triple maxi. Well, the normie is going to be okay. You'll have a $1,200 stock price, but just 10% allocation doubles it. The maxi is going to nearly 8x it. The double maxi, $17,000 stock. The triple maxi is $28,000. What kind of company do you want to run? Reality check. This is a triple maxi strategy at work right now. This is MicroStrategy. It will be 48 months on August 10th of this year since we started down this road. 48 months. And, if you're running a company, and there's 300 million companies out there, if you're running a company and you think you can do what Microsoft and Apple and Google do, then good for you. You can get to a 20 to 25% ARR. If you want to copy NVIDIA, you will beat everybody. But I think that right now in the boardrooms of Microsoft and Apple and Google and Tesla,
they're stressed out about copying NVIDIA. And the irony is, it's easy to copy MicroStrategy. I just gave you the playbook. It's simple. This is how it compounds over 4 years, right? 4 years of doing that gets you to a 1,300% improvement. So, bottom line, build a strong capital structure, avoid dilutive financial practices. Let's talk about an institution. You got a church, a charity, an endowment of Harvard, any nonprofit. What should you do? Modify your charter to invest in BTC. Reallocate from short-term duration assets to long-duration assets. You wouldn't invest in ice cream cones. Don't invest in the peso, but why are you holding 20-year financial instruments? Don't own 50-year physical land instruments. Buy a 1,000-year instrument. Use BTC. BTC is the cost of capital, not the S&P. The S&P is 13%. BTC is 55%. Right? Think of 55%. That's your cost of capital. And then use intelligent leverage. Okay, here's our model. $1 billion portfolio. You want to be a normie, a maxi, a triple maxi. Here, at the maxi, we just said put 100% in at the double maxi. And triple maxi is take 10% leverage. And that's what happens. You start with $1 billion, and in 21 years, you'll have $5 billion of your normie, and you'll be patting yourself on the back, talking about what a good job you've done managing the endowment. But it could have been $300 billion. It could have been 100x. Not that hard, very straightforward. Now let's talk about wealth of nations. This is the interesting one. What's the national Bitcoin strategy? Do's and don'ts. Well, reallocate your treasury from gold and bonds, they're short duration assets, to a 10,000-year asset. Issue currency to buy Bitcoin, issue debt to buy the Bitcoin, encourage Bitcoin ownership with favorable laws, protect self-custody for individuals and corporations, and support integration with the banking system of your country. Those are all do's. The don't pursue policies hostile to Bitcoin and Bitcoin holders. This one's not complicated. Now, let's say you're an indebted country. You're actually in debt. You're running a deficit. I could name these countries, but I won't. I'm just going to say you owe a lot of money and you're struggling. Your interest rates are high and you don't know what to do. Well, here's your strategies. Are you a normie or a 10%er or a maxi, double maxi, or triple maxi? The maxi is you put a third of your treasury into this. A double maxi is 65%. And a triple maxi is put all your treasury into it and start issuing debt. For those of you who can actually read, right, the subtext of this is the first country to buy Bitcoin by issuing its own currency wins. This is simple. You print paper. Remember that Seward check? You issue the check. You'd be like, well, you could whine. Oh, we couldn't afford it. It was 2 years after the Civil War. The country was bankrupt. Millions of people are dead. The South is in disrepair. The North is angry. And this guy, Seward, comes up with an idea to buy frozen tundra, a lot of it, from a bunch of Russians that wanted the paper. Okay? So people have done things under worse situations. But you can see here the normie strategy is you owe $3 trillion. You're not getting anywhere. The maxi strategy pays off your debt. The double maxi strategy makes you rich. The triple maxi strategy makes you very rich. Why? Because you're buying the property that everybody is running to in 100 years, and you just go buy it now. Like, Standard Oil was nothing. There was no gasoline. There were no automobiles. We had no diesel locomotives in 1867. We invented all that stuff, but common sense says, I can buy something that's equal to about 1/5 of the size of the nation for a few dollars. Why don't I just grab it? Bitcoin strategy for wealthy foreign countries. Let's say you have a lot of money. Maybe you're Saudi Arabia or Norway, and you make a lot of money. Well, what's your strategy? You want to be a normie, a maxi, a double maxi? A maxi puts 25% of their money into Bitcoin. A triple maxi goes 75% and converts their surpluses into Bitcoin. Here's what happens. You just get insanely rich. $58 trillion of rich. But more than that,
This strengthens your national security because you end up with $50 trillion or more of digital capital nobody can take. You know, they can't steal it, right? They bomb your country, they invade your border, they're not getting the Bitcoin, right? So this is good for your financial security and your national security. But note, if you are Saudi Arabia or Norway, and if you pursue the triple maxi strategy, Saylor says it's very easy to do, but it's 4.2 million Bitcoin you end up with at the end of that line. That means there's not a lot of room for triple maxis, not at the nation state level, right? There's going to be one, there might be two. At some point, right, this is an opportunity for an aggressive mover. You can have a lot of triple maxi families and a lot of triple maxi corporations, not a lot of room for triple maxi nations. And let's look at the U.S. U.S. is a special case. Well, the rules are still the same, right? Buy Bitcoin, sell the paper, get rid of your gold, go long range. And the don'ts are still the same. Don't harass the Bitcoiners. Don't send the industry overseas. Don't send the capital overseas. But what's our base case here? Well, we think that AI and new technology is going to drive growth. I mean, I'm going to assume that the United States is going to be run by competent executives, and they're going to harness technology, and we're going to actually take advantage of AI, and we're going to create robot cars and robots and, billion-person websites that give you free accounting and legal and medical advice, and all that's going to grow our revenues faster than our grows our expenses, and we'll eventually get to the point where interest rates come down. But the question is, what's the United States Bitcoin strategy? And we could be normies. You could be a 10%er. That's kind of like buying 500,000 Bitcoin. You could buy 1 million Bitcoin. A double maxi is 2 million Bitcoin. A triple maxi is buy 4 million Bitcoin. And then start sweeping the surplus of the nation when it comes into Bitcoin. And the consequences? Well, if you're a normie, if you're a normie and you have great productivity growth and brilliant technology and the robots do all the work for us, you're still going to be in debt. It just won't get much worse. I mean, that'll save us. We need that. If you're a maxi, you'll pay off half the debt. If you're a double maxi, you got a surplus. And if you're a triple maxi, instead of owing 30 trillion, the nation has 30 trillion, right? Bitcoin is not the solution to all our problems. It is the solution to half our problems. And the important point is, the other half are very complicated. They'll take a lot of people and energy. This half is simple. This is a very simple thing to solve half our problems. So Bitcoin is cyber Manhattan. Hundreds of trillions of dollars of capital are going to go there. We're going to demonetize Russian tundra and Chinese real estate and everything in Africa. And all of the crappy buildings, everything anybody bought that they didn't need, it's getting demonetized. You buy a Bitcoin, you owe a building. Otherwise, a boulevard, otherwise the entire neighborhood. It's only 276 to the third. That's what you're looking at right now. And I'm going to leave you with one quote. Satoshi Nakamoto kicked off the Bitcoin network January 3rd, 2009. On January 17th of 2009, 14 days later, 16 months before Pizza Day, when Bitcoin was worth nothing, and it was not going to be worth anything for a year, Satoshi Nakamoto said it might make sense just to get some in case it catches on. If enough people think the same way, it becomes a self-fulfilling prophecy. And never have wiser words been spoken. You're staring at $1 trillion of proof, but there's still 1,000x to come. And you have a lot more information at your fingertips. The writing is on the wall. Bitcoin is the future of capital. It's the future of money. It might make sense to get some because it has caught on.